morning. I'm going to be discussing a particularly interesting topic. Not really interesting to, commoners, but with these types of mental things, it's definitely interesting. So, how are you to calculate the effectiveness of your schizophrenia medications? That's very complex question. Now, the reality is that you are not able to ever, regardless of whether or not you have any kind of psychological condition or not, truly evaluate your effect on society. So, from the point of view of being told you might be disconnected from society, etc., that is by default not calculable. It is not something that can truly be measured. So, what you can actually measure is if you get the amount of money that your medication costs, assuming it's state subsidized, that your medication costs, and you get the entire money upfront in cash or in friggin' food vouchers for all I care, but some form of reasonable payment, if you will the money you get from said reasonable payment be more beneficial to you than the medication? In other words, if I am a drug addict, a junkie, and my main problem is addiction to the drugs that I am addicted to, that is what is causing me problems. If I get my entire schizophrenia medication monies, which is essentially the state's version of withdrawal easing medication, if I get that entire money up front, what is expected to happen to me? Reality is, my meds over the course of 3 months cost about 900 euros. That's about 300 a month. Now, is 300 a month enough for a stoner to live on? No. So that is the end of that discussion. The meds give me a feeling of, speaking once again as an addict, the combination of LSD and ecstasy. That is what they feel like a muscle relaxant form of LSD and ecstasy. They both have that very clear, distinct feel to them. They don't feel like what people describe thinking risperidone feels like, for example. Like, if you, one moment. If you watch videos of people talking about their time in the psych wards and what meds they got and what they made them feel, and like that one guy who said he got the most horrendous lockjaw. For the first about 2 weeks of being in my, I think it was 3 month long hospitalization, could have been a month, but I think it was 3 months. In the first month, about 2 weeks, the med dosage was so high that I literally felt like I was asleep the entire 2 weeks that was in the beginning. The med dosage remained the same throughout the entire 3 months that I was there, which I understand completely. If your brain hasn't gotten any sleep from the symptoms, that your symptoms are truly riling you up to no end, then just putting you to bed and telling you to sleep is counterproductive. And giving you actual sleeping pills
doesn't have the same effect on your mind. That's why usage of sleeping pills over the long period causes psychosis. It doesn't cause relaxation. So if you are wired, then yes, for the first few weeks, you'll feel like you're asleep because it's the opposite of where you were. Hmm. Uh, uh, oh, oh. So, oh God. Oh, oh. One moment, I'm sorting through something here. I have a choice of either smoking leftover cigarettes that are on the floor because I do the into the pipe thing, so they're everywhere on the floor, or cigarettes from cigarette bins that are good quality, like this thing. It's still a leftover thing, but it's, or perhaps this thing is a better example. It is still leftover cigarette, and I haven't done this for around a year, but I have had a very difficult month after my meds were supposed to be paid by the government. And they weren't, and I had to pay $50 because the rest was paid for by the government, but not that particular $50. And being the kind of person I am who gets freaked out by things suddenly changing, you can notice that I did not take it well. I would prefer stability as homeless to instability as homed, but I would prefer stability as homed. Anyway, if your meds cost is higher than what you expect to pay if you want to be zonked out on your meds 24/7. So if you are expecting to be zonked out on your meds 24/7, then you can calculate that if you use the same amount on a narcotic of your choice, what would it cost? And if the cost of the narcotic of your choice is higher than what the government narcotic is, then the government narcotic is superior. End story. But if they have to spend so much money in developing something that produces for a weed addict the symptoms of weed, if they need to spend more on that than they can leverage from it, in that just giving you access to the private market's ability to produce that good, then it's not worth for them. I think that was the right way of putting it. The point was that if your meds give you in the ballpark sense of mood that you want, which these do, then the reality is that if the meds make you feel good, as they should, most meds in fact make you feel good, because medicine is a field where making your patients feel good is productive to your profit margin. But if you were given a dose of intramuscular heroin, for example, it would also make you feel good. The doctors have no compulsion about getting others addicted to their things. That you must remember, opioid crisis and such. So if the government narcotic is cheaper per its effect, then their chemistry is superior to you. In other words, if you wish to go from eating the poorest
dirtiest, fattiest, greasiest food with no exercise and just using insulin, to the very expensive health coaches, food coaches, all that work. If you wish to go from one end to the other, you have to look at cost. And since in that case, the cost will be your time. So, how much of your day are you willing to give up to have whatever your medicine is? In my case, $900 for 3 months. If I had to pay it myself, no. If the state pays it for me and I have no other option of the medication that the state pays, in other words, the state says you either get this med or you don't take these meds, then yes, I'll take the med. That's my opinion. But I would prefer that the West not fall into the trap of using neurochemical intervention to win the war on drugs. But considering these are the guys who've dropped Agent Orange on the you know what you sense from well, that's harsh. Ah. You know what you sense from smoking cigarette butts? There's one distinct taste that is universal in cigarettes that have been around moist cigarettes. It is a taste which you associate with a place completely different. And once you learn to associate it with this, you'll be rather surprised. It is chlorine. The very distinct sickly smell of an enormous amount of detergent is what hits you. It's not the chlorine they put in the cans that are for the cigarettes, because you can actually notice when the cleaners go around that they don't wash the cans, they just go. That's all they do. And it is universal in all cigarette butts that have been around, moist cigarette butts but are not moist themselves, the sickly strong aroma of chlorine, very specifically. And that is something that I think we're not focusing enough on. I have not tested this with fresh, natural cigarettes, but assuming my second trip to Texas actually gets pulled off, as in it works, I will attempt, because in Texas there is the availability of this particular form of organic tobacco, which I have not found anywhere in Finland. I have looked for it. It is very specifically organic in that it is in its entire purification process only subjected to water, so they say. But its taste is completely different than any other cigarette. It has none of the sense of black air, which cigarettes often have. It just feels like waking up. Just feels like you're burning the literal sense of waking up. And that is very intoxicating. And adding that waking up sensation to the feeling of any kind of sedative mood, such as a propensity for meditation, for example, can be interesting. While in Finland, if you mix your weed with tobacco, you will get a sense of both waking up and falling asleep. Very, very, very similar to alcohol. In fact, weed's major difference when smoked like that, in specific to alcohol, is that if you do get nauseous, which you sometimes do,
it usually ends in a few hours due to its own methods. In alcohol, if you actually do get nauseous, in that you get an actual alcohol sickness, it will not be a quick and clean story. But in the case of weed, you can smoke so much that you start to vomit. But very often, the vomiting is a very quick sensation compared to, for example, tobacco, because tobacco vomiting tends to be emotionally quite purging. It is not a long process, but it is emotionally purging. In tobacco weed, the vomiting is quite light. But to my main point, because we're kind of discussing weed here, my main point is that weed, when smoked pure in a person who does not smoke tobacco or drink alcohol, is an extra fucking ordinary experience. There is no comparison to it on this earth that I have found. Any chemical comparison is nonsensical. Saying LSD or ayahuasca is stronger is nonsensical. You don't take LSD every day, thus it can't be stronger. You don't take ayahuasca every day, thus it can't be stronger. Other than that, the ayahuasca spirit follows you and after your experience, and you are forever in it. But the same way, if you are one of the people on the planet who smokes tobacco, the spirit of tobacco follows you around and you are always in it. But that aside, something that can be used in large doses every day while allowing you to comfortably move around outside. That is extraordinary. The hallucinations you get in that one are slightly differently tuned than LSD, but no difference in strength. There is a difference in tuning. LSD and mushroom, as in psilocybin mushroom, hallucinations have a distinct kind of like acidic quality. It feels acidic on your brain. I would describe it as that, your consciousness melting away. These hallucinations are completely within your sphere of love only, if you will. It will be an absolutely consistently pleasant experience, but it will take you to such weird places that at some point on your own you might want to wake up. But that is neither here nor there. Pure weed without tobacco, while not smoking tobacco or taking any other than coffee way of increasing your dopamine, specifically, look it up, and it will be an awesome experience. If you increase dopamine while you increase serotonin, your mind does this and this. It just goes wide and goes forward. The damage you do to others is pretty magnificent. It's not fun to look at. Most drug addicts, for a good reason, are isolated people who have no relatives. The damage it does, even if you are absolutely nonviolent, is pretty horrific. Because it is a drug. If you drink coffee every day, I am absolutely sure that it causes similar damage. Don't talk to me about not causing damage in that. Or smoking tobacco or doing alcohol. If you do anything to alter your chemical state to be artificially stable, and you hang around people who are not your work associates for a long period of time, you do a lot of damage. It's fundamentally the same thing as acting throughout your life, fundamentally. If you were to only act and not like react,
in situations you would be the epitome of rudeness, which is what these works do. I can guarantee you that that is its effect. It makes you rude amongst other things. Still debating whether or not it's superior to absolutely mind-crushing, soul-destroying depression. And no, it's not some fucking religious thing, you fucking nut job. It's that you guys suck. Brutally. Brutally. Despite any efforts I have made to make you not suck or to accept your suckiness, you guys suck. Not talking to any one specific human anywhere, just you guys. When it comes to this particular species, you guys suck. Wish that weren't the case, but you suck. I have, however, after many years of debating deeply what to do about this suckiness, come to the conclusion of meh. As to what I will do in reaction, meh. That is my word-for-word reaction to the fact that this planet is nice, but inhabitants in the highest form are not. And keep in mind, it's not actually humanity's fault. It's the sun's. It's the primary predator in system. If you have a thought about who your primary is, that primary is probably in the sun. As in, I am this guy, and after this I will go do that other thing. That thought is most likely in the sun. We are heliocentric. Once we get Alpha Centauri, we'll be an Alpha Centauri centric. If we float around no other object, then we will be, that object centric. As in, if the sun suddenly disappears, we'll be Earth centric. For now, it's sun centric. The sun is burningly hot. Se on oikeasti aivan älyttömän kuumat. Eli ei ole vittu mitään käsitystä. Se lämpötila on lähes sama kuin kaikkialla muuallakin, mutta se fysiikan ihan spesifi reaktio, millä se luo sen lämpönsä. Hohojaa, vettä. Kuuluu säteilysuojauksesta. Kaikki nämä, mitä tämä kelaan ja lähdetty tekemään sillä lailla, että lähdetään nyt siltä näkökulmalta, että täällä ei ole ketään muut entiteettiä. Okei. Kun lukee jotain filosofista ajattelijaa 1700-luvulta. Eläimet ovat automataa. Good God. Et sä tajua, mitä se tarkoittaa. Se liikkuu vaan silloin, kun sä haluat, että se liikkuu. Et sä niin kuin tajua sitä, jos se on automata. Silloin joku toinen liikuttaa sitä. No ei, kun mä keskittyisin siihen, että mä en silti tajua, mitä se puhuu, se eläin. Mä lähtisin siitä linjalta liikkeelle. Jos mä menen johonkin yhtäkkiä vaikka lehmäfarmille ja lehmä siellä muuaa, niin en mä osaa sanoa ihan täysin, että minkä takia se muuaa. Mulla on semmoinen tunne, että minkä takia se muuaa, mutta en mä silti osaa sitä sanoa. Mun mielestä se on mielenkiintoista. Toikin on semmoinen kysymys, että sit kun saadaan semmoinen delfiiniltä ihmiselle tulkkauskone tai joltain korkealta semmoiselta olennolta, että kuka tahansa voi jossain PayPalissa käydä kysymässä siltä vittu maksettu ääri, koska ne teki mulle rahaa. Sitten mä kyselen niitä kaikkia asioita. Mä katson, että mitkä meidän eettiset olettamukset on semmoisia, että ne on yleislajillisia, eli siis semmoisia, että voidaan viitata, että ne on ehkä jopa muillakin lajeilla perusolettamuksia, mitkä on semmoisia, että kun sillä sanoo sen, että mitä me kelataan, niin se nauraa päin naama. Niistä sen näkee.
Sitten kun siltä kysyy jotain juttuja ja se vastaa siihen tietyllä tavalla, niin siitä pystyy katsomaan, että mitkä asiat on niin kuin oikeastikin totta. Esimerkiksi kun koko apina oli kuolemassa, niin se viitto kaikkea semmoista, että se ei halua lähteä ja se ei halua kuolla ja kaikkea muuta tällaista. Kyllä ne oli ihan selviä ne viittomat, mitä se teki. Ne muutkin sen lajin eläimet tekee semmoista tietynlaista viittomista, sen takia se oli sille helppo opettaa. Ääntely on niille eläimille hyvin, hyvin vaikeaa, mutta se onnistuu esimerkiksi papukaijoilta. Niin, ne sanoo vain hello. Niin. Kun se on se juttu, että sit kun se saadaan mekaaniseksi semmoiseksi, että sitä voi kaikki tehdä, niin sit se on ihan sipuli. Se onnistuu sillä, että me kerätään semmoinen mesta, missä on 10 delfiiniä ja mennään sinne semmoisen padin kanssa jonain tiettynä päivänä, että nyt kysytään yleisöllä delfiineiltä. Etsitään semmoinen delfiini, josta me ollaan ihan varmoja, että sen kanssa pystyy kommunikoimaan. Jos ei muuten, niin sitten opetetaan se sille käsiin. Joku sen kuitenkin sitten tekee. Sitä ei tarvitse itse lähteä tekemään, kun ihan vähän nojaa sinne päin, niin joku semmoinen toiminnan täytteinen hullu, niin se jo toteuttaa. Kun me ollaan tämmöinen palkintolaji, niin se tulee sillä lailla, että jos sä nojaat johonkin, niin se tulee se palkinto. Se olisi niin kuin se juttu. Sitten kun sen saisi pyöriin sillä lailla tasaisesti ympyrään, niin sitten se näyttäisi, kun sitä katsoo sivusta niistä tähdistä, niin semmoiset niin siitä saisi semmoisen, että jos se tasaisesti vaan pyörisi, niin ei lähtisi niin kuin sillä lailla, vaan menisi vaan eteenpäin. Se olisi niin kuin se juttu. Kun se toinen lyö bugiin, niin mene sen toiseen ja sitten odota vähän aikaa, niin se muuttaa se toinen ja sitten takaisin. Kun se on paljon semmoisia, mitä mä oon täältä Australiasta oppinut. Ne ei ole sinällään semmoisia asioita, joiden niin kuin lausahduksella olisi mitään merkitystä kuin sillä, että jos se lausahtaa semmoinen, joka törmää siihen ensimmäisen kerran ja on sillä, että toimiikohan tämä näin, niin jos sen lausahduksen kuulee meidän planeetan keskivertoväestö, niin muutama aina tulee siihen viereen ja sanoo sillä, että tämä toimii näin, mä voin näyttää. Se tarkoittaa sitä, että ne elää semmoisessa kulttuurissa, jossa se koko ajan toimii ja ne kutsuu sut sen tilanteen juhlallisuutta vaatien, niin tiedäks käymään. Jos sä epäilet, että tämä malli ei toimi, niin me voidaan näyttää, että se toimii. Me ei välttämättä ole sun tasolla, mutta sä pelkäät sitä, että sä kuolet. Se on eri asia. Se toimii. Se on niin se pointti. Se on uskonnoissa se hyvä puoli. Ne niin tasaisesti säätelee, että millä ehdoilla sä pääset kummallekin puolelle. Ja sitten kummatkin puolet, jotka sillä hetkellä assosioituu siihen rakenteeseen, niin ottaa automaattisesti ne puolet. Ja siitä tulee semmoinen kanavoittaus. Että nämä ihmiset on nämä eri porukat ja nämä on nämä, millä nimillä me näitä kutsutaan. Ja sitten me ei tiedetä ja sitten osoittaa tonne suuntaan. Sitten menee vähän aikaa, sitten toinen sivilisaatio sieltä kaikuu takaisin. Sitten kirjoitetaan, että no nyt tiedetään, sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Silloin se sivilisaatio elää. Kysellään semmoisia absurdeja kysymyksiä ja sitten mietitään, että kuinkahan joskus löytää noihin vastauksia. Pidetään sitä miettimistä yllä, niin sitten kun joku tajuaa sen jutun, niin se vastaa sen toiselta puolelta. Niin se vähitellen rakentuu. Mun mielestä, jos mä nyt haluaisin kristityille yhden asian sanoa, sillä että voi laittaa ihan kirjoja kanssa. Se on se. Eliniän odotus nousee jokaista vuotta kohden, jonka sä elät, noin 3 kuukautta keskivertaisesti planeetalla. Jos nykyinen trendi jatkuu, koska se oli vuosi sitten 2 kuukautta ja 29 päivää näin keskivertaisesti, niin me voidaan tässä jossain vaiheessa teoriassa alkaa puhumaan siitä, että eliniän odotus kasvaa nopeampaa kuin se aika, jonka sä oot elänyt. Tässä vaiheessa ihmiskunta voi tehdä yhden asian. Se voi ottaa sen, että kun se ei enää pelkää kuolemaa, niin sen mitä se tuottaa sen lisäksi ja auttaa muita lajeja pois siitä eliniän odotuksen laskusta. Sillä kaikkien massa vaan kasvaisi ilman, että tulisi entropiaa.
koska sitten lähdettäisiin herättelemään ne tuolta päin, kun tuolta edestä päin ei enää syntyvyyden takia tule. Niin se olisi se juttu. Sen mä aloin kristitylle sanoa, että ei mua muuta. Se olisi aika hyvä. Täällä mä kirjoitan aiheesta fanfictionia. Mulla on 7 seuraajaa ja mä just postasin tän ja tällä sen takia 152 kattoja, jotka tän on lukenut. Mä tein tästä sillä, että mä kopioin tämän koko tekstin semmoisen TTS-readeriin ja se naisääni luki tämän 3 ensimmäistä kappaletta. Puhun tässä tosta, että mitä jos mä kutsuisin ihan ton kirjoittamisen essenssin ja tekisin Dante-tyylisen matkan tuohon aikajana. Ja ihan vaan niin kuin sillä, että se olisi se pointti. Kun siitä voisi kirjoittaa tai siitä voisi kirjoittaa siitä, että millainen fiilis tulee siitä, kun se mielikuvitus näyttää sulle semmoista. Kuvailla sitä sille yleisölle ja sitten sanoa siitä jotain ja sitten odottaa vähän aikaa ja katsoa, mitä jengi sanoo ja sitten kirjoittaa seuraavan. Sitten jos se tulee jotain, kun mä kirjoitan tuossa noista, että miten nuo eri suvut ja nämä pärjää, niin jos se tulee, että näytä vaikka tämän sukulaisen täältä, että mitä se pärjää, niin miksikä se kirjoittaisi? Se olisi niin se pointti. Sen saisi niin tuollain ulkoistettua tämän koko prosessin. Toi on ollut aika mielenkiintoista kirjoittaa. Ne on ollut semmosia lyhyitä rykäyksiä, ne on ollut mukava kirjoittaa, kun mä kirjoitan tuolla Notepad Plusalla, niin tulee semmoista koko ruudun pituista tekstiä tosi pienellä fontilla. Ja sit aina kun se hyppää sinne loppuun, niin mä hyppään sinne seuraavaan. Niin se on sillain niin kuin hyvä. Hai. In the final analysis, in my opinion, humanity is an internal process. The whole human species, in my final analysis. Se vaan liikkuu siihen asti, että se ei liiku. Sitten siitä mennään eteenpäin. Onko se pointti? Se on sisäinen prosessi. Kolisee kyllä, sitä mä en niin tarkoita. Se vaan assosioi, kun siitä sanoo, että se on sisäinen prosessi siihen, että se ei pitäisi ääntä itsestään. Ne on 2 eri asiaa. Se on hyvinkin äänekäs prosessi, mutta se on mun mielestä silti sisäinen. Mä oon löytänyt semmosia tiettyjä absurdeja juttuja, joista mä en ole ihan varma, että onko ne sisäisiä vai ei. Semmosia tiettyjä absurdeja variaatioita. Niistä vois puhua ihan toisena ihmisenäkin, jos haluaisi, niin kuin sanot. Se on vähän hassua pitää nyt prosesseja siinä vaiheessa toisena ihmisenä.
painovoima. Olen ihan varma. Olen sen niin monta kertaa laskenut, että mä olen ihan varma, että sen painovoima. Kun tätä mun orgaanista massaa, missä mä haluan elää, niin ei ole suunniteltu elää yhdenkään painovoimassa. Mä veikkaan, että muuskin on oikeassa, kun sanoo, että se on 0,7. Mun mielestä. Mulla on semmoinen kutina, että sun pitäisi elää sen jälkeen, kun sä oot sen varsinaisen kuntoiluvaiheeseen elämästä elänyt ja yrität elää sitä pitkäikäisyysvaihetta, niin jossain 70% siitä, mihin sä oot syntynyt. Mun mielestä. Sen takia, että kaikki nikamat ja semmoiset pärjää vitusti paremmin. Koska siinä painovoimassa kaikki fysiikan laitteet suurin piirtein toimii, että esineet tippuu alaspäin ja niin on painoa ja sillä tuntee kaikki niin kuin verenkierron toimiva ja niin kuin sillä tyhjyydessä esimerkiksi on vähän epämukava sillä peruselimistön olla. Niin sit pystyy siinä 0,7 vallitsemaan se itselleen mieluisimman kuntoilun muodon, eikä sen, että tappelee sitä omaa painovoimaansa vastaan. Se on vaan sitä. Siinä on paljon sitä tunteilua mukana, mutta mun mielestä se logiikka on ihan soundi. Siinä on sitä tunteilua niin, että sitä pystyy kaivaamaan kun sitä Marsin pintaa, mutta siis mun mielestä se logiikka itsessään on ihan soundi. Se on semmoinen radioactive wasteland. Se on sähkömagneettista kenttää, kun sillä on pienet ne säteilyoutputit. Sillä on hyvin semmoinen tietyllä tavalla ihmismäinen outputti. So, meanwhile. Okay.
Plan Nordic Baltic 9 is going nicely. Nej. Yes. Portugal, Spain, Italy, France, the UK, Belgium, the Netherlands, Poland, and Greece. While major global economies like Germany, who import more than half of their gas from Russia, have zero. So in order to begin importing LNG at a large scale, the Germans will have to build brand new LNG terminals. But that is going to cost billions of dollars and take years to accomplish. Secondly, even if the EU had the infrastructure, the supply chain of LNG is already highly constrained as it is, and met by massive demand for it in Asian economies like China, South Korea, and Japan. If the EU suddenly began buying LNG at a large scale, then the price for everyone would increase dramatically. The EU could also rely a bit heavier on their own limited domestic sources of gas, but this too is highly problematic. The largest natural gas field within Europe, and one of the top 10 largest in the entire world, is right here, the Groningen field in the Netherlands. For decades, this field provided gas that powered much of the Netherlands and the rest of the continent, and in 2013, provided as much gas was extracted from it that flows through Nord Stream 1 towards Germany today. But the field's days are numbered. The extraction of gas from here caused wide-scale subsidence. That is, the sinking of ground beneath it. This phenomenon was further accompanied by significant earthquakes in the region of the northern Netherlands that damaged many houses and caused significant local unrest. Therefore, it was decided by the Dutch government nearly a decade ago to steadily phase the gas field out between 2014 and 2022, when production was supposed to halt entirely. But now, faced with the threat of Russia's invasion of Ukraine and the dire need to get the continent off of Russia's gas supply, the Netherlands has decided to continue extraction in the field until as late as 2028, with unknown seismic consequences around Groningen and the northern Netherlands for the future. And there are precious few other alternatives for the European Union to make. In theory, new gas pipelines could be constructed into the continent from other sources like the gas fields around Israel and Cyprus in a proposed project called EastMed, or from the gas fields of Nigeria that would loop around the African continent towards Spain. But just like building out the LNG infrastructure, these projects will cost billions of dollars and take years to develop, and in the end, they'll each only substitute a fraction of the gas that Russia is capable of pumping into the continent. Meanwhile, and quite unlike Europe, the United States is tremendously geologically well endowed, with enormous quantities of domestic oil and gas resources across some of the world's largest fields in Texas, Alaska, North Dakota, and northern Pennsylvania. Thus, a full 65% of America's oil and gas supply is produced domestically within the country, and America has tremendously more energy security than Europe does as a result, and thus substantially more flexibility when it comes to dealing with Russia. Therefore, it was a much easier decision when President Joe Biden decided to ban the imports of Russian oil and gas into America, since Russian fuels were only providing less than 2% of the total U.S. supply in the first place. America can easily replace the difference by banning Russian imports, whereas Europe simply cannot.
Of course, the Russians do realize that by this point, their lucrative days of selling fossil fuels to the West are rapidly coming to an end, and in anticipation, have been massively pivoting their supplies and business towards Asia, where many major economies like China, India, and Pakistan have still so far declined to join in on any serious sanctions against Russia. Right now, Europe remains Russia's largest customer of gas by far, since they import around 200 billion cubic meters from them per year. By comparison, right now, China only purchases around 38 billion cubic meters a year from Russia, which is primarily provided by the Power of Siberia pipeline here in the Russian Far East. However, in light of recent events, this will likely change very quickly. China has yet to become connected to the massive gas fields of northern Siberia that the Russians use to dump gas into Europe from. And under an agreement that is closer than ever now to fruition, a second pipeline called Power of Siberia 2 may be finally constructed from these very same fields directly to China's hungry industrial core around Beijing. That'll double Russia's gas exports to China. Unlike the West, China will likely continue without passing any serious financial sanctions on the Russians. And quite to the contrary, will even provide the Russian government with investments into new pipeline infrastructure that flows towards Beijing, like Power of Siberia 2. Because they want and need Russia's vast energy resources. And now that business in Europe is drying up, China senses an opportunity to make a good deal, while Russia sees the opportunity to simply shift business elsewhere. As a result, while the war in Ukraine is ripping apart all of the bonds between Europe and Russia, it also seems to be pushing Russia and China closer together from a financial and energy perspective. Over time, Russia may end up pivoting the entirety of its energy resources towards the emerging markets and economies of Asia. And from China's perspective, whatever happens in Ukraine might provide invaluable insights into how a potential future Chinese invasion of Taiwan might go. At the same time as all of this has been happening, another fascinating way that the world is changing before our eyes over this war can be seen in the air. Since the beginning of the war's outbreak, Ukrainian airspace has obviously been completely sealed off from the rest of the world, and international flights have all been avoiding it. But then, just a few days following the invasion and as part of their overall sanctions package, the European Union blocked all Russian airlines from flying over their airspace, followed up by similar declarations from Norway, Iceland, the UK, Canada, and the United States. In retaliation to these blockages, Russia also decided to ban the airlines of 36 countries from using their airspace, including all EU, British, Canadian, American, and Japanese airlines. As a result, Western airlines have largely stopped flying to Russia, while Russian airlines have largely stopped flying to the West. So while a physical Iron Curtain has yet to actually descend back across Europe on the ground, the Iron Curtain of the air is already very much a new reality again. Live flight radar maps are right now showing the airspaces of Russia and Europe as being completely separated, with a massive empty no-man's zone in between them where nobody is flying over at all, covering the entirety of Ukraine, Belarus, Moldova, and Western Russia, all the locations nearby to the war. Respecting the dangerous boundaries of war and the political airspace blockades, Russian airlines are sticking to their own flight corridors, while European airlines are sticking to theirs as well, across the new Iron Curtain of the sky. As the largest country in the world, Russia's geographic position on the map now represents a colossal barrier to the free flow of Western airlines around the world, and especially represents a huge geographic challenge to fly around for Western flights between Europe and East Asia. For example, just a few weeks ago prior to the war, Air France was operating a route between Paris Charles de Gaulle and Tokyo Narita that took them through a substantial amount of Russian airspace. And now, after the ban on using Russian airspace, they've had to start flying this new route to the south that adds 2 hours and 30 minutes more onto the total flight time. And there are dozens and dozens of examples just like this that have been forced to change over the past few weeks. Here's the old flight route on Lufthansa from Frankfurt to Beijing, and the new one. Here's the old route on Finnair from Helsinki to Bangkok, and the new one.
And probably the worst of all, this route pre-war, the Japan Airlines operated between Tokyo and London. They used to travel west across Russian Siberia, and now instead is traveling east over Alaska, the Arctic Circle, and Greenland before finally arriving in London, which adds an extra 3 hours of total flight time to the journey. This geopolitical impact on the aviation industry over the past few weeks is not new, and it's pretty much an exact mirror of the old phase of the Cold War, back when the Soviet Union denied their entire vast airspace to Western airlines, just as Russia is doing now. During those times in the older Cold War, airplanes were far less fuel efficient than they are today, and so flights traveling between Japan and Western Europe over the Arctic Circle had to stop somewhere to refuel, and that primary refueling stop became Anchorage, Alaska. I already made an entire video covering the geostrategic importance of Anchorage's location, and that video has never been more relevant than it is now. When the Cold War abruptly took a pause in the early 1990s, and Russian airspace was finally opened up to the west, Anchorage's importance as a layover and refueling hub for flights between Europe and East Asia merely evaporated. But suddenly now, after more than 3 decades, in the past few weeks with the resumption of Russia's airspace closure to the west, Anchorage might just be making a huge comeback. And the geostrategic location of Anchorage and Alaska is now even more important than ever, as many more international flights will likely begin making their long-awaited comeback flying above America's last frontier. But, interestingly, many airlines operating the same services have been made to fly extremely different routes because of all the different bans. Since many Asian airlines can still fly across Russia, they can now do what European, Western, and Japanese airlines cannot. While the Lufthansa flight from Frankfurt to Beijing now has to add hours of time flying to the south in order to avoid Russia, Air China doesn't have to, and they're still flying straight through Russia. In a similar vein, the Air France flight between Paris and Seoul must now fly the much longer and costlier route to the south, while Korean Air can still just fly straight through Russia. Thus, Western airlines are facing a serious economic disadvantage on all of these routes between Europe and East Asia when compared to their Asian counterparts, who are immune to the Russian airspace ban. And who knows how that's going to play out over time. At the same time, Russian airlines themselves are being affected as well by their own newly made geographic barriers. The primary Russian carrier Aeroflot has canceled all flights to Europe until further notice. And with the airspaces of basically all of Europe and North America now blocked off to them, Russian flights elsewhere have been seriously complicated. This Aeroflot flight from Moscow to Cancun, Mexico, for example, has had to change to a completely new route that carefully avoids Europe.
Tactical analysis. We are looking at a east of the Dnieper plan, quite clearly, with a allow refugees to flee plan. We are seeing from Ukraine's side no defense or very little defense up until the river on the south. I would say very minimal defense. And then kind of holding, but mostly not holding the actual port into the river. And then stiff resistance at every major civilized point beyond the first point into the wider area, which means they're seeking to tie the Russians into field battles where numerical superiority matters instead of firepower superiority. Because in cities, you can just level a region, like in, say, the Battle of, what was it, Kharkov? Yeah, like that. But in this case, they figured that if they focus everything on the river, they'll ensure that the city gets wiped out and they'll hold for at least 2 months. But they decided to allow the Russians to advance inland and make more like determined counterattacks easier. On the ethical side, I'm seeing this as a somebody separating two populations distinctly. The East Ukrainian Russian population is going to be based on this plan separated from the main Ukrainian population, and Kiev is going to be lightly attacked, but it is going to be occasionally attacked compared to the effort put in the East. They are trying to very distinctly take the Russian ethnic lands. They're allowing refugees to flee because it helps them from having to ethnically cleanse it themselves. So they're like, allowing them out. But they are quite clearly taking the population. Quite clearly. Seems to be what they're doing. It seems to be a police-like separation in my analysis. If they are determined to imprison the population of Ukraine in a final manner, they will take Odessa. If not, they might take Mykolaiv, but they will put most of their effort into taking the eastern Dnieper part, which is why there's a lot of field activity and advance in depth against large urban centers, while in the Kiev region, there's very, very, very little. There's just enough to threaten Kiev, which means the guys in Kiev are mulling about. They're just like trying to draw the Ukrainian defenses to Kiev while they take the east, which is one of the reasons why against the Russians you kinda sorta should defend the border. Kinda sorta. Otherwise, this will happen.
nämä menettää nämä idän alueet. Veikkaan, että tällä etenemisellä, mikä on Venäjän puolelta, niin itse asiassa ihan hyvä etenemisvauhti ollut. Jos sä katsot vanha raja, etkä otat Donetskia, Luhanskia ja Krimeaa ja otat 30 päivää hostiliteetteja. Sä voit ottaa sen alkuperäisen rajan ja laittaa siitä, että border clash, vaikka joku 9 vuotta, sitten contested regions. Kling. Ja sitten outbreak of hostilities 30 days. Niin kyllä mä sanoisin, että tuo punaisella oleva alue on erittäin nopea etenemisvauhti. Tuo on ihan huippuunsa hiottu ammattiarmeija. Ihan huippuunsa hiottu. Ei ole mitään asiaa. No ukrainalaiset viestii ihan vitun täysin. Ihan rajalla, jos jää puolustamaan aktiivisesti, niin tämä tuntuisi pohjoiset pysyvä hidasta. Etelässä ei ollut minkäänlaista saumaa. Toi Melitopoli ja Mariupoli on ollut Kersonin verrattavat, siis Kharkiviin verrattavat taistelut. Mutta niistä tonne sisämaahan on 100 kilometriä punasta. Kharkivista on vielä ihan täysin matkaa tonne etelälle. Tuntuu siihen, että joko Etelä-armeijan kuntaa pelaa parempi äijä tai sitten pohjoiselle on annettu niin kuin ehtokin, että häiritkää Kievoa pääsääntöisesti. Yrittäkää vetää ne ukrainalaiset sinne. Ja sitten samaan aikaan muualla edetään. Niin kuin mä sanoin, niin loppuun asti hiottu sotakone. Toi on, jos sä katot Kaikki, lähes 800 K-markettia ympäri Suomen, tarjoavat lähiruokaa ja Jos sä katsot tätä. Varmaan tekee hullun lailla karttaa tälläkin hetkellä kyseinen herra. Sitä tekee kaikki tämmöiset historioitsijat tällä hetkellä. Kaikki tekee jonkinlaista noottia johonkin muotoon, mikä saisi tulkittua muutkin. Sitten siitä tulee se harmonia
Ja sitten niiden keskipisteiden välillä lyödään niitä todennäköisyyksiä ja sitten vähän matkaa eteenpäin. Tässä on kuitenkin tämä. Alkaa 1.9. Se näyttäisi samalta. Tässä on nämä kuolleisuusluvut aika silloin. Mä sanoisin, että jotain samankaltaista on meidänkin maailmassa. Just tämmönen muoto. Menee vaan. Joo, ei vielä pääkaupunki. Sitten nää tajuaa, että ei nyt. Sitten menee vaikka kuinka pitkään, että ne muodostaa semmosen taskun tuohon itään ja sitten lähtee puskemaan Varsovaan. Ja ei lähtee ikinä. Se pitäisi tehdä heti, kun huomaa, että on eristä. Lähtee sillä lailla, että ikinä sinne pääkaupunkiin. Eristustaisteluun sä et oman joukkonasi pysty käymään sitä toista sivilisaatiota vastaan. Juokset välittömästi yhteyteen sinne omaan pääkaupunkiinsa. Nyt ollaan 15 päivää menty. Nyt on niinku Kiova joku toinen taistelu. Kaikilla noilla harmailla alueilla liikkuu kyllä aseistettua puolalaista, ettei se siitä ole kiinni. Sitten tässä vaiheessa tilanne kääntyy näiden maailmassa sillä lailla, että vähän niin kuin Kiina liittyy. Tässä tapauksessa voisi melkein sanoa, että NATO alkaa idästä lähinnä. Sitten ne hyväksyy ne rajat keskenään, että kuka ottaa minkäkin. Tässä vaiheessa nämä sotilasjoukot vähän niin kuin sillä lailla hajautuu. Tuo oli ihan vikoinen vastaisku. Oikein jää tommonen luodin muoto. Niin. Delphi. Pins. Sneaky. Nyt ollaan jossain kuukaudessa. No, siellä on varmaan 500 000 aseistettua polakkia tuossa taskussa. Kaikilla mahdollisilla tykistöaseistuksilla muilla. Mitäs nyt tehdään? Joo, oli se siinä. Jotain muita katkaista. Ei tapeta 100 000 saksalaista ja venäläistä tähän loppuun vielä. Tossa oli ihan selvästi sellainen mentaliteetti. At end you can see the one remaining pocket of Polish. They feel they had maybe 500,000 dollars all in the stuff and thinking, okay, so no Western invasion invest. Do we fight on, kill 100,000 Germans, put down guns for now, see what happens and let the West sort shit out. Yeah.
making a peace offer with Nazi Germany. Okay, so start of negotiation. We're gonna have a blob around here around Warsaw. We see that the top west part of this particular blob around Warsaw that we like, you prefer, we'll give that to you. But we will take correspondingly wide distance down south here. So we'll touch Slovakia and Hungary and Romania. But we will not touch much of Soviet. So you can see us bulge inward here. And we will somewhere in the north possibly touch Lithuania and Latvia. We don't know what. But we will have some kind of presence in the west because there's a lot of Polacks there. And that's our, proposal. Germany's view is probably like middle between this current day German borders and pre-World War I and post-World War II and pre and post both. Oh, sweet Anita. That's against a roughly inferior foe and 1.5 months until military collapse of said inferior foe. Now, that is with these manpower numbers. Same kind of technological and like military advantage, but these manpower numbers. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were... Easy. So at the start of the pocket is 150,000, and this map doesn't show the small pushes. It had a different. Prepared at once to withdraw their troops from Poland. A state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received. Let's look 11 at o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland. Poland. A state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Deutsche Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Iran, Arabien, Syrien, Palästina, Good speech, my man. You get it. Somebody's saying something really deep above board to Germans. I have no idea. Could be Soviet. Sounded more like Soviets. That's still deep. which will fight on the seas and oceans, which will That's fight roughly a with similar growing Air Force confidence and disposition. growing strength in the air, which will defend our islands, whatever the cost may be, which will fight on the beaches, which will fight on the landing grounds, which will fight in the fields and in the streets, which will fight in the hills, which will never Keep in surrender, mind that during the And French battle, which I there do not was for a moment believe a this different island view or large on part how of to it use was subjugated and motorized starving, units.
in our empire due beyond to the it you sea, can see a very armed and guarded prime by the attack British fleet, strike style. would carry on the Poland struggle was more until, in God's good time, the new totally world, resistant. with all its power and might, stepped forth to the like rescue Finland in this and the case. liberation of the old. The best you can hope for is a grinding, slow advantage that starts at the front. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. All our hearts go out to the fighter pilots, whose brilliant actions we see with our own eyes day after day. I hope, indeed I pray, that we shall not be found unworthy of our victory, if after toil and tribulation it is granted to us. For the rest, we have to gain the victory. That is our task. I have not done this for almost a year, but I actually ran out of tobacco and money 2 days before my money comes in. So yeah. There you can see the difference in the front styles. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Ei, kun toi vaan jotenkin niin tiiäks. Joten. Mä sit avaan aamukas. Hengaa siellä. Tee vittu. Mitä ikinä teet? Ja riittää tuolla. Ahaa. Ahaa. Hyvä. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world.
Very interesting watching Finland during the Confederation War. Look at very specifically how it advances. Finland very specifically. Just look at the very general outline glance here and there, but continue to stare at Finland. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. That's a natural disaster if I ever saw one. After it was clear that the initial spark that was driving the invasion, that is, the sense of the German people to continue the war, was out, what transpired was a complete freezing of any German hostile movements. They were just driven in slowly. There was no mass to it. It was just driven back. So it resembled a volcano. That might be what supervolcano is, if we are not entirely mistaken. So, You are about to experience the cage. this might be copyrighted. So, should I play
Ja sen jälkeen on vuorossa illan pääottelu. Points. Joni Salovaara kohtaa Aleksei Olejnikin. You wanna learn about Millä mielin, Janne, odotat pääottelua? No joo, Olejnik tulee niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin nopealla varoitusajalla kohtaamaan yhden Euroopan parhaista vapaa-ottelijoista Joni Salovaara. Ja painoluokka on pikkasen ylempänä. Olejnik on otellut kuitenkin tässä 65,8 sarjassa aikaisemmin ja ei vaan pystynyt sitten tällä varoitusajalla vetämään painoja alemmas. Statsit on aika samat, toki Jonilla ehkä aavistuksen kovempia otteluita takana. Esimerkiksi Niklas Backström tästä ihan lähiajoilta. Olejnikilla on muutama juttu, millä hän on ottanut käsilukkoja. Vähän poikkeuksellistakin nykyään altapäin tekee käsilukkoa ja mä uskon, että Jonia vastaan alle joutuminen ei ole hyvä vaihtoehto, mutta ehkä ne ainoat voiton saumat on siellä matto-ottelussa. Salovaarahan tunnetaan kehähaiden tämmöisenä työhevosena, joka jaksaa painaa sitä duunia ja napsii sitten niitä voittoja häkissä. Kyllä joo, hän on pitkä linjan vapaa-ottelija, niin kuin tietysti Espoossa monta muutakin. Ja Joni on omistautunut tälle hommalle ja tekee tätä niin kuin amatöörinä täysin ammattimaisesti. Ja hieno pitkä ura takana ja hieno nähdä hänet pääottelussa. Hyvä yleisö, on tullut aika illan pääottelun. Tässä kohtaa haluan muistuttaa teitä vielä kerran siitä, että Cage 41 otellaan täällä Helsingin kulttuuritalolla lauantaina 25. marraskuuta. Liput ovat myynnissä Ticketmasterissa, joten käykääpä äkkiä varaamassa itselleen paras paikka tuohon marraskuiseen tapahtumaan. Tämän illan pääottelun eli 7. ottelun teille tarjoavat Suso Auto, Toyota Espoo sekä Toyota Kaivoksella. Tämä ottelu käydään cashweight painoluokassa 69 kiloa ja ottelukehätuomarin toimii. Ottelusta ensimmäinen tulee Ukrainasta, ladies and gentlemen, to the blue corner, Aleksei Olejnik! It's like smoking street gospel. Ja Ukrainan mies Aleksei Olejnik, mitä osaat kertoa hänestä? Joo, niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, että hän on otellut Euroopassa ja lähtenyt ennakkoluulottomasti vieraskehiin, niin kuin tännekin. Hän on kokenut pitkälinjan ottelija ja varmasti skoutannut Joni Salovaaraa, että tarkasti, että mistä Jonista voisi löytynyt heikkoa kohti. Niitä ei hirveästi Jonilla ole. Uskon, että hakee mattoa ja jossain vaiheessa ottelua ja haluaa päästä päälle siinä, että Jonihan on tosi hyvä. Itse jos pääsee siihen päälle, että Olejnikka ei varmaan luota niin paljon siihen käsilukkoon sieltä alta, että haluat lähteä sitä riskiä ottaa, että Joni pääsee kyynärpäitä jakaa siitä päältä. Kova mies, että lähtee näinkin lyhyellä varoitusajalla. Hän on pro-ukko, sen näkee kaikesta. Eli Salovaara joutuu nyt tekemään kovan puhteen. Joo, en usko, että Olejnik pystyy ihan tasolla vastaamaan Salovaaraan. Tässä on nyt paljon kysymys siitä, että miten Joni on pystynyt itse asettautumaan tähän viime hetken vastustajan vaihtoon ja miten hän saa motivoitua itsensä ottelemaan tässä muuttuneessa tilanteessa. Että siellä niin kuin Joni aikaisemmin juttelin tuossa ennen otteluita, että sieltä oman päässä on se pahin peikko, että jos lähtee yhtään aliarvioimaan vastustajaa tai niinku yliarvioimaan omia kykyjä tai huolimattomasti liikkeelle, niin kyllä siellä muistutus tulee. Itse Aleksei Olejnik! Kyllä, juuri näin. Olemme tumman puskeet. Me olemme tumman puskeet. Olemme, ihan selvästi. Kyllä. Punaiseen kulmaukseen saapuu espoolaisottelija. Hyvä yleisö, te tunnette tämän miehen, Joni Salovaara! Ja huikeat suosionosoitukset Salovaaralle. Joo, ja niin kuuluukin. Joko muistat viime kerrasta, mikä tää biisi on? Se on. EU3. Sami Lammen 100. Käydään vielä kerran läpi tää.
Mitä sä luulet, kuinka tämä on vaikuttanut Salovaaran gameplaniin vastustajan puuttuminen? Mä en usko, että se vaikuttaa hirveästi hänen gameplaniin. Joni ottelee omilla vahvuuksillaan, hän on hyvä kokenut ottelija. Pääsääntöisesti ei Joni kannata lähteä hirveästi miettimään sitä vastustajan tekemistä, vaan lähtee ottelemaan omilla vahvuuksillaan, antaa vastustajan sitten mukautua hänen tekemiseensä. Hyvinkin valmistautuneelta Joni näyttää. Tukka on mintissä ja Joo. nyt katsotaan sitten, että kuinka kauan Olenik kestää Salovaaran myllytyksessä. Kyllä, siinä ei tietysti hirveästi niitä kavereita ole tässä maailmassa, kuinka kauan kestää. Mutta kyllä mä uskon, että Olenik tarjoaa vastuksen ja nyt tietysti Jonin oma se, että miten hän saa niin itsensä syttymään tähän otteluun. Mutta mikä siinä, juhla, tapahtuma ja pääottelu, niin kuulisi paukkuja riittämään. Sinisessä kulmauksessa ukrainalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 69 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut 11 ja hävinnyt 12 ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner from Ukraine, Alexei Olenik! Punaisessa kulmauksessa kotiyleisössä eteen asteleva espoolaisottelija. Hän edustaa Espoon kehähaita. Paino eilisessä punnitustilaisuudessa 68,3 kiloa. Hänen ammattilaisottelun historiansa kuuluu 17 voitettua ja 9 hävittyä ottelua. Hyvä yleisö, Joni Salovaara! Hurja on meininki. Hurja on meininki. Tupa täynnä ja katto lähtee irti sekunnilla millä hyvänsä. Lataus on häkissä kova. Gates 40 vapaa-ottelutapahtuman pääottelu. Valmiina alkamaan. Siellä Aaltonen vähän toppuutteli Ukrainan miestä, että melkein joutui sitomaan häkkiinkin, ettei lähde ennen aikoja. Sieltä Ukraina Olenik hakee selvästi alasvientipaikkaa. Hän jo kävi hyvin alhaalla, että hakee tuolta oikealla kädellä pitkää lyöntiä ja sen jälkeen todennäköisesti jossain vaiheessa yrittää pudottaa alas. No, sieltä hyvä takakäsi osui sitten. Siinä on Jonilla pikkasen. Siinä on oikeastaan kaksi asiaa, mikä joutuu kiinnittää huomioon. Nyt se oli takakäsi ja sitten se alasvienti. Ja jos se pikkasen sen huomioon herpaantuu, niin se saattaa se takakäsi tulla läpi sieltä. En sitten tiedä, onko tämä Ukrainan miehen taktiikka vai onko hän hermostunut, mutta vähän vaikuttaa tällaiselta hätäiseltä. No joo, hätäisen varmaan se tietää, että Joni tulee kyllä. Oi, sieltä hyvä alasvienti. Joo, hyvin ajoitettu. Pikkasen lähti Joni ottaa etäisyyttä kiinni vähän ehkä muut ajatukset mielessä ja siinä hetkellä Olenik hyvin ajoitti tuon alasviennin ja päätä päälle. Ja Olenik varmasti tietää tuossa pystyottelusta, Jonilta tulee kyllä kaikilla vapaina olevilla raajoilla sieltä sit siinä vaiheessa, kun iskumylly lähtee käyntiin, mutta sen takia hän joutuu hyvin varovainen ja tarkkana siinä, että hän selvästi käytti vaan sitä oikeita takakättä ja kyttäisi paikkaa tällä alasviennin. Ja yleisö kannustaa villisti Salovaaraa. Jonilla on vähän huonossa asemassa nuo jalat, että Olenik hyvin kontrolloi tuota Jonin lantioa ja sieltä on aika vaikea puolustautua tällä hetkellä. Toki Olenik ei itse pääse lyömään tuolta painavasti, mutta Joni ei myöskin pääse pakeneen, että hetken päästä kun tilanne purkautuu, niin sitten nähdään vähän paremmin. Kato, sieltä otti käsin. Hyvin Joni. Se oli jo hetken menossa suorasti, mutta siinä kyllä Joni tosi hienosti kontras tilanteesta. Tuo on siinä ammattimaisuutta. Joo, siinä Olenik kyllä väläytti sitä omaa käsilukkoa, millä hän on useita matseja voittanut, että kyllä siellä tarkkana joutuu olemaan. Mutta nyt on Joni päällä, nyt ei ole enää sitä, pitää hanskasta kiinni aika ikävästi Olenik siinä. Enää ei ole sitä käsilukkohätää sillä lailla, että tässä Joni on kyllä erittäin vahva, kun hän pääsee tuosta päältä lyömään. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt vaan täytyy olla tarkkana kuitenkin niiden käsien kanssa, ettei se Ukraina ole vielä mennessään sitä.
haetaan vähän paikkaa. Tuleeko tuomarin väliä nostaa herrat pystyyn vai? Mä luulen, että siellä Olenik taas pikkasen tunki sormia tonne hanskan sisään ja sitä kautta hyvin Joni ajoi kaverin tonne häkkiä vasten ton niskan. Sieltä on erittäin paljon vaikeampi lähteä sitten kääntämään niitä käsilukkoja, kun tila on ahtaampi, ettei pääse liikuttaa omaa lantioon sopivaan kulmaan. Hienosti Salovaara kontrolloi tilannetta. Kyllä joo, hän käänsi ton hieman hankalan tilanteen edukseen, mutta ei nyt taho oikein päästä vielä. Olenik hyvin puolustautua, ei oikein päästä Jonia sopivaan lyöntipaikkaan sieltä. Ja sitten kun mennään tänne alas, niin Joni joutuu tulemaan pikkasen tarkkana siinä, että yhden hyvän kyynärpään äsken sai tuosta. Pikkasen joutuu olemaan tarkkana, että sen verran liukkaasti tuntuu kaverin liikkuvan tultua alla ja hakevan niitä lopetuspaikkoja. Taas on hanskat tiukasti jumissa. Hyvin tuo Ukrainan mies ottaa nämä käsikontrollin tuosta. Sieltä ei tahdo saada hanskoja ja käsiä irti. Hieno lyönti, joka upposi nätisti perille. Sieltä tarjoillaan lisää. 1 minute. Ja 4 minuuttia käyty illan pääottelun ensimmäistä erää. Mitä nähdäksesi tässä Salovaara pitäisi tehdä? No siinä ei oikeastaan ole muuta tehtävissä se, mitä Joni tekee, että hän Ukraina sitoo tosi hyvin ja vahvasti noita käsiä, että siinä vaan täytyy malttaa pikkuhiljaa kaivella niitä käsiä irti sieltä ja heti kun sit paikka tulee, niin juuri näin vähän lantio tonne eteen ja lataa paikka omille lyönneille. Joni ottelee juuri niin kuin tässä tilanteessa pitääkin, että siinä ei voi lähteä hätäilemään repimään niitä käsiä, että siellä pian se kaveri saa sitten otettua otteita niistä, että ne täytyy pikkuhiljaa irrotella sieltä. Ja ensimmäinen erä on käyty. Olenik vastasi tuossa alkuun, tai teki hyvää Want alatien an ja otti ultimate combat kontrollin, sport with any move whatsoever allowed. I wanna see biting. Kyllä tää 10-9 They go in with tiny boxes. 3-minute rounds. The first guy to scream out loud loses. Nyrkkiä nenävarteen. You may not be able to tap out. They may bite you in the nut. Lioness mode. Hieno alasien. Oli erittäin hyvin ajoitettu. Nyt täytyy tässä And all weights and all categories combined, and all genders, both human and attack helicopters, näytti alkuun vähän compete in pahemmalta the tilanne, same mitä se olikaan, että category. uskon, että Olenik lähtee There samalla is taktiikalla jälleen. Oleg against an Apache. Hakee sitä I will paikkaa, stay sitä saa indoors. allensa, mutta What move? veikkaan, että Joni on nyt nyt tietää jo mitä se on. I will wait for the police to find it. Vahvasti aloittaa Salovaara alapotkulla. Nyt hän ei ilmaile vaan niin Nyt tehdään. You miserable, can I have a finger and a bucket? Olenikin pystytemput on nyt nähty. Sorry, very good. Salovaara pitää häkin keskustaa hallussaan ja pistää Olenikin liikkumaan. Siitä Hieno sviippaus. Ihan täysin hävinnyt tähän Joni ihan Salovaara. kova potku kiinni sinne Vittu kylkeen ja sai Humaa sitten jälkeen. kaadettua Jonin lattia alle. Sillä jos pakataan nyt vähän aikaa, sit se ottaa, okei, mä kaadan sen. Ei päätynyt Joni ihan niin Mitä se hankalaan paikkaan kuin siinä ensimmäisen erän alas mennessä. Nyt hänellä on Olenik tuo kaartissa ja tässä ei sen saa niissä pitkissä kysymyksissä välillä sillä, että sen saa kaadettua pois siitä päältä, mutta on se siinä päällä. Lähdetään siitä, että siitetään aina pari sukupolvea keskenään, niin kun katsotaan, että ketä voi todeta. Tiukat on tilanteet. Aina kun tutustutaan johonkin, niin etsitään se miettuvuus, joka on niin sen
niinku sivu jokainen niin, että nyt katsotaan saako kiristettyistä sitten. Sitä pitää sieltä semmoinen, joka vaikuttaa hyvältä. Tiedetään, että se kuuluu siihen stokkiin. Sieltä lipsahti pois. Siitä etsitään sieltä mahdollisimman sellaiset, sieltä heti käsimuuttoon. Joo, hyvin olen niin kohti tuon tilanteen, että Joni lähti kääntämään kilpailuja, Olani teki selkeä vaihto heti käsimuuttoon. Tietysti siinä voisi spekuloida, että olisi kannattanut selkäpositio yrittää pitää, mutta ilmeisesti hänen se käsimuutto on niin vahva liike, että hän tykkää sitä hakea sitä joka paikasta. Haluaa nojata siihen. Kyllä joo, ja Joni sen luki hyvin ja ravisti kaverin selästään ja on taas päällä. Nyt on 3 minuuttia melkein aikaa taas pehmittää tästä päätä niin kuin ensimmäisen edestä. Taas ollaan tässä samassa tilanteessa, hankalassa tilanteessa, että Oleni sitoo noita käsiä tuolta koko aikaa. Joni ei oikeastaan saanut niitä irti ja joutuu hetken aina viettämään siinä aikaa, että saa ne kädet irti ja itselleen hyvä positio sitten lyöntejä varten. Ja sieltä tuomari sanoi, että vähän toimintaa. Joo, siellä Oleni keskittyy nyt sitomaan ja odottaa sitä. Tuomari nostasi ottelun pystyyn ja hän pääsi yrittää uudestaan sitä alasvientiä, mistä voisi päätyä taas päälle. Että nyt Joni saa siihen pikkasen tilaa ja nyt on kyllä paikka lyödä. Että tosi hyvin tuo Olenik sitoo noita käsiä. Et siinäkin Jonilla on niinku ihan viittavaille lyöntipaikka, mutta kädet on vaan kiinni. Ja niin, sitten joutuu Olenik vuorostaan pyörähtää. Tää on ihan hävettävää kannattaa. This is embarrassing to look for the white guy. He's so underpowered. The darker guy could get up in 5 seconds flat and kick his ass, but he's playing like for the cameras, and the white guy has no idea what to do because he knows he can't actually do it. It's like he's like gloves in there. He's packing the team and he's like not doing much. He should. Mr. Salvador should just either take him out or like basically because I'm gonna play vomit Vapa. I'm gonna play Vomit Vapa 3000 as in European results, but before that I'm actually gonna check if my budget allows me to purchase a packet of cigarettes and an energy drink. 1 moment. Doth the budget alloweth? El danskero bankero. Yes, I am including the same thing. I am concluding that they should have defended at the border, is what I'm concluding. They are treating it as survival issue inexistent. In other words, the head of... Oh, sorry.
mind budget does not allow. Also, I closed that opened that too early because now I have to close it to load up the game. One moment. No niin. No niin.
They don't let me be around the trees that much, I think. Either way, we have a few very high-end farmhouses available. There's also this very nice public parks here. Starting to learn how to scout like landscape things with this game. Sim City never taught me as much. In that regard, I always like plotted for income, but in this game you really don't have much of an income. Hoxital. So we have one scribe, one priest, and a maximum of 4. We are building priest apartment and temple. Okay.
Richards, Nobles, and Richards. Now, priest, hospital, school, and shrine. So this is also 2 priests run hospital, school, and temple. Then we have one scribe for agriculture. You will be invited to move to one of the nobles' houses that we're building in the second city. In this kind of landscape, you don't want to blow up diseases and such. Lane, Docum. And I think it was purpose. Holding the Jesus of the temple. Perhaps one day to be carved into a giant cat. We don't know. We are designed.
Your prestige is rising. Your prestige is rising.
Apologize. What's going on? Masturbate is with running to play or no.
To all the thoughts out there, I dedicate this statue to you, Tory Party of England. Idiot, William! I'm gonna go play XCOM. Just guess alien invasion and such.